So I said, what, you doing math now in the middle of your numbers? How do you keep track of it? I gotta tell you something about the French number system, how they count to 100. It's absolutely bonkers, man. You're not gonna believe it. And then they said, hey, you know what? We're gonna be normal for the next 49 numbers. What comes next after 69? And I said, of course, it's gonna be 70. You got some sort of stupid French word for 70, don't you? And he said, no. He said, instead of 70, then we got a 60, which is soixante or something, and you just add a 10 to it. So I said, what, you doing math now in the middle of your numbers? How do you keep track of it? So instead of 70, it's 60-10. He gets to 60-17, or what should be, and I forget that it's 60-10-7. Mais c'est vrai ça, Michel. Pourquoi on dit 77? Il y a près de 1000 ans, à la fin du Moyen-Âge, lorsque le système décimal est arrivé en Europe, les lettrés parlaient en latin, mais le peuple ne savait compter que jusqu'à 60 dans le système sexagésimal. Et il a inventé une expression pour nommer dans le système additif des Romains 60 plus 10. 70 tout bêtement. Et 77 encore plus bêtement. He says, we're gonna go to 80. I said, great, it's 80, right? He said, no. So I said, what is it, 60-20? And he was like, no, something worse. I said, what? He said, it's 4 20s. You get to 81, which actually in French means 4 20s and then 1. Et 80 alors? D'où ça vient? Pour 80, on a ressorti le système des Gaulois. 4 fois les 10 doigts des mains et les 10 orteils. Très scientifique tout ça. Et pour 90, le système des Gaulois ajouté au système additif des Romains. Tu as raison, Matt, c'est complètement fou. Then we get all the way to what should be 90. What should be so easy to just have a number followed by a T like we do with 70, 80, 90, whatever. They gotta throw some math into it. Nobody here is Eric Einstein. You think it was bad enough to have a number in your language actually had to be quantified in front of it? So hey, we got 4 20s. Now instead of having a number for 90, it's gonna be 4 20s 10. 90. And this here's the craziest part. Right before I dropped him off, you know what he said? He tried to tell me what 100 was. He said there's 2 choices, and the 2 choices are you got 2 50s or 4 25s. Wait, is it actually? No, it's just 100. Si on suit la logique, c'est vrai, Matt. On devrait dire 5-20 pour dire 100. Et cela n'a bien sûr aucun sens. Et heureusement, on a inventé un mot pour dire 100, comme tu le soulignes. À New York, Matt a parfaitement compris le problème de la numération française. Y a-t-il une solution? Oui, avec la numération de Condorcet qui rend logique et régulière la numération en français. Merci Michel, et merci à Matt de la chaîne YouTube Matt Colbeau pour nous avoir permis d'utiliser des extraits de sa vidéo. Merci à toi Lucas, et merci encore à Matt. Nous allons te proposer à la prochaine cérémonie de remise des médailles de la Légion d'honneur pour service rendu à la nation. Portez-vous bien. Portez-vous bien.